Hello and welcome. This is Captured. We meet every once in a week, but again, you have to catch up every now and then because we usually talk about what has been trending throughout the whole entire week and the biggest stories rather. So we're usually a team of 3 people in here, and I'm not alone. I have Nancy Masengo, Sebastian Koloa, and myself, Khadija Zimbwe. Here we go. Now, this week, maybe I was very excited because I love Kiswahili. Seriously, Kiswahili is like, the more unakuwa, the more unaona its value. Wakati tunakuwa tunaona Kiswahili kwamba lugha ambayo tunaongea kila siku nyumbani. But as time goes by, Kiswahili becomes very popular and has the biggest value ambayo we have never imagined about it before, as how the SADC meeting this week has actually initiated and has already approved for Kiswahili to be used among the other 3 international languages that are used in the meetings and are used around the regions of SADC. Now, when we speak about SADC and Kiswahili, Kiswahili is going to be the first indigenous language to be used by the bloc. And it's very interesting because there's a lot of countries in the East Africa which are actually using Kiswahili kwa wingi sana. Ukiacha Tanzania na Kenya, Uganda pia ni sehemu ambayo ukiongea Kiswahili, people get to understand you. So how did you guys actually feel about this announcement? Well, I think when I heard about that, as a matter of fact, Kiswahili, yani sio sasa kwamba ndo kimeweza kupewa boost. Even, I remember there was a time Prince William came, there was some discussion about actually Kiswahili being taught in other universities abroad, etc. Lakini, kwa sasa hivi, hata baadhi ya wale delegates walikuwa wanajaribu kuongea a few words in Kiswahili. So I can see this language actually now being given platform, given the fact that sasa hivi Tanzania sisi tumechukua the chairmanship. Kwa hiyo under our president, I can see Kiswahili actually getting an even greater platform. Kwa sababu Kenya wanaongea Kiswahili sana sana Mombasa, like you mentioned, in Uganda and other places. Lakini sisi Tanzania, as Kiswahili, this is our unifying factor. It is something that unites us. Kwa sababu Tanzania, mimi siwezi kumuuliza sema kabila gani au Hadija kabila gani, lakini because of Kiswahili, we become one nation, so to speak. Yeah. Yeah. Tafakuri ambayo tunaweza kuipata hapa ni kwamba sisi tuna changamoto kubwa sana, hasa kama vijana wa Kitanzania, ama tunatakiwa tupate mshawasha sana ama motisha sasa kutokana na kitendo hiki cha jumuiya hii ya watu wa Afrika ya Kusini, nchi za Afrika ya Kusini, kuamua kutumia Kiswahili kama lugha ya kwanza. Changamoto ambayo tulikuwa nayo tayari Tanzania ni kwamba Kiingereza ni lugha ya kiofisi. Ikatutengeneza wengi kuamini kwamba mtu akiwa anafahamu Kiingereza, yeye ndiye mtu mwenye akili, kwa sababu kwenye shughuli za kiofisi ama utaratibu wa kiofisi tunatumia Kiingereza. Saa zingine hata kwenye barua za kuomba kazi, barua za kuzungumza kazini, tunatumia sana Kiingereza. Kwa hivyo inafanya watu waamini kwamba mtu atakapozungumza Kiswahili basi atajulikana yeye hana akili, ama atakayezungumza Kiingereza ndo pekee mwenye akili. Lakini kitendo cha nchi hizi na marais hawa kuamua kutumia Kiswahili kama lugha, kutangaza kwamba Kiswahili kitakuwa lugha yao ya kwanza, wao kwanza wanataka kikue zaidi miongoni mwa nchi zingine, lakini pia iturudishe sisi. Ndio wanasema ni changamoto kwetu. Sisi tunatumia sana Kiingereza. Saa zingine tunakopa maneno ya Kiingereza ati tueleweke zaidi. Kwa mfano, mtu atakusema kitu alafu anasema yani kama unajua, yani kwamba unataka kutumia, ndio kwamba wewe huna neno la Kiswahili. Mimi nitegemea uwe huna neno la Kiingereza ndio uweke Kiswahili. Lakini unaweka kwa hiyo haina maana sisi kuzungumza sana, kwa sababu mara nyingi hata watu wanaochanganya, sisi tunafanya kazi Capital TV, tunakwenda kutafuta habari za Kiingereza. Unarudi unaenda kule unakuta mtu kimhoji Kiswahili anazungumza na it's like nyingi, you know what I'm saying, you know this, you know that, and then unamwambia basi sasa sisi tunaomba sasa tu switch, tubadili tuende kwenye Kiingereza sasa. Naomba uzungumze hiki ulichokuzungumza hapa Kiswahili, uzungumze Kiingereza tu hawezi. Lakini kuchanganya. Kwa hiyo
itupe pia hamasa. Ukiambiwa uzungumze Kiswahili, Zungumza Kiswahili. basi jaribu kuzungumza Kiswahili fasaha. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho tusikie maneno ya Kiswahili tu. Ukiambiwa uweke labda unatuma arafa, unaona? Yani unatuma ujumbe wako mfupi kwenye mtandao wa kijamii. Watu wanasema messages, au unatuma posts, zile zinaitwa arafa. Unatuma arafa kwenye mtandao wa kijamii. Hebu andika basi Kiswahili, tuone kwamba wewe kweli ni Mtanzania na unajivunia Kitanzania. Lakini unasema sisi tunataka Kiswahili kiendelee, because sasa because na actually to add on that, nakumbuka mkuu wa mkoa Mama Ana Ngwira alikuwa juzi kwenye nane exhibitions, the Farmers Day exhibitions. Akawa anasema kwamba anataka sasa tufike wakati ambapo wale wakulima wanapewa taarifa hizi kuhusiana na different products kwa kutumia Kiswahili fasaha. Wewe uweze ukawa labda ni an officer ndani ya sekta ya kilimo, afu you are telling a farmer, you know this, you know that. Yes, haelewi. Akafikia to the extent, akasema, allow you guys, kama mtu labda mnaenda kuongea na wakulima ambao ni wa Masai, speak to them in Masai. And then unajua inaheshimika zaidi. Kwa mfano, nikwambia Hadija zungumza Kiswahili, alafu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa mfano, mazungumzo yangu ya kwanza wakati nazungumza kuhusu uliponipa nafasi, sijaweka neno la Kiingereza hata moja. Inawezekana. Mtu anayesikiliza Kiswahili anakuheshimu kwa hiyo. And then when you need to speak in English, like from the beginning to the end, you speak in English. Mtu anaelewa kwamba huyu mtu anafahamu anachokizungumza. Lakini wewe, hata wasanii wetu unasikia, you know what I'm saying, hata kubungeni unasikia. Matokeo yake sasa tunavurunda. Hata hicho Kiingereza hakipo, Kiswahili hakipo. Ifike mahali nadhani tuweze kuchora mpaka Kiswahili kibaki kwa Kiswahili. Kiswahili kibaki kwa Kiswahili, Kiingereza kibaki kwa Kiingereza, na Kiswahili chetu kiwe fasaha basi, kinyoke, kinakuwa na thamani kidogo kuliko ambavyo tunafanya sasa hivi. Swanglish nini? Sasa hivi haina nafasi tena. Nadhani tunaweza kuendelea zaidi, na leo Kiswahili kimekuwa kinanyoka sana. Namna hiyo. Alright, apparently kwa bahati mbaya bado shida na mauzuni, unajua huzuni na watu wengi bado wana grieve kutokana na ajali iliyotokea ya moto, na kama ambavyo reports zinaendelea kutolewa every now and then. We have reports that 95 people so far have died from the tragic fire outbreak which happened in Morogoro the other week. But yet again, tunaona it's not just about how tragic it is. We see a lot of people now coming forward and giving more support. Moral support, financial support, physical support, emotional support. I was even surprised in Liviona on actually seeing social workers from the institution of social work. They are already in Morogoro counseling people because they say these people need to have a physical and emotional plus psychological support. Now, this is a very great initiative because I've never seen such an initiative before whenever tragedies happened. And yet again, we see a lot of people continuing to donate blood at the blood bank, and it's a great initiative. People are really coming forward to support our fellow brothers and sisters. What do you have to say about this, guys? Yani, I remember when this disaster happened, ilikuwa Jumamosi about early morning, about 8. Now, actually, at the beginning, sikujua the extent ya hii tragedy. Hadi nilivyoanza kusikia like the death toll, the number just keeps increasing. Kwa hiyo, unajua, as a human being, kuna that issue of decency, right? Kwa hiyo mtu yote anapokufa, it's very shocking. Lakini akiwa ameungua, unaona, sasa una deal, okay, he's not here anymore. Now his burnt is unrecognized. Kwa hiyo tumefikia the extent kwamba sasa hivi wa familia imebidi wapeleke DNA for recognition na what not. Lakini it's such a national tragedy. Mimi sijawahi kuona watu wengi hivi wameungua, guys. I mean, dying as a result of fire. Yeah, it's really shocking. Yeah, but you see,
the most important thing is to understand that what defines us as a united nation, as a nation, we could say it's a United Republic of Tanzania. It's not just by the way we speak Swahili. Yeah. It's when we deal with tragedy, like when bad things happen. Ukitaka kujua hawa watu wameungana, hata kama ni familia, ni wakati wa shida, sio wakati wa furaha. Wakati wa furaha kila mtu atakuja. You understand? So when bad things happen, that's when we realize how united we are, and that's when we realize how peaceful we are. Because if kama hata kama mna furaha sana wakati wa furaha tu, mkiwa na shida alafu mnatengana, mko sawa sawa. Kwa hiyo kama unavyosema Hadija, this bringing people together, this taking the lessons from this, that's all that's needed from this, and that will make the people that ambao wamefariki na wametangulia mbele za haki wawe wametangulia kweli mbele za haki kwa haki. And then we get something to learn from it. Tumeangalia other tragedies that happened after that. Kwa mfano juzi tu hapa lori lingine la mafuta lilianguka, lakini wananchi ndio kwa kwanza kupiga simu polisi wakiwa wamesimama mbali kabisa. So we have taken something from what happened. So a bad thing, it's a bad thing, but it's a good lesson to the remaining ones. So yeah, it's gonna be another great lesson ambayo has actually left a lot of people in a limbo after this week when we received information about Abdallah Matimbwa. He is a musician ambaye anajulikana kwa jina maarufu kama Mbala Mwezi, who was found dead around Dar es Salaam, na so far chanzo cha kifo chake hakijafahamika. Na uzuri, laying a person will love to rest, it's a great honor. He has been laid to rest yesterday akiwa na umri mdogo sana, na akituachia muziki mzuri ambao tulikuwa tunahisi kwamba hii sauti ingeendelea kutupa matumaini. Unajua unapokuwa unasikiliza muziki, it takes you places, and not only just taking you places, yani it actually make you understand who you are, where you are, what you do. So this guy actually did a very fantastic job into the industry. How did you guys find this incident? You know, it was very shocking. Yeah, it was very shocking, and in the pictures we were also the producers also added the DJ Arafat pictures as well, because that's another DJ that died now. Ni DJ mkubwa sana. Sasa kwa watu wanafuatilia sana muziki ya dance wanamfahamu sana. All in all, it's a tragic incident. The information about the tragedy itself is also bad. Ndio maana tunategemea zaidi more information to come ili tujue what happened. Lakini you know, there's a lot we can take from this as well, because it's like the people close to him didn't have as much information as we needed, you know. Like for instance, like mimi nategemea kwamba right now as I'm here, my friends, my family know that I'm here and where I was like 5 minutes or 10 minutes ago. So we need that. We need a lot of that, so that hiyo si kwa wasanii tu, si kwa watu maarufu tu, but for everyone. You have to make sure that there's a few people that know where you are at the time that you are there. Unajua And even giving further information what you're gonna do as well. Kwa sababu sio kwamba uambie ulimwengu mzima kama watu wanaofanya kwa social media everything. No. But a few people that are important to you. Kwa sababu inaonekana kama kuna a few hours ambao hakuna mtu ana taarifa za Mbala Mwezi. Why? It's supposed to be kwamba kwa muda fulani tuwe tunajua tu mtu fulani yuko sehemu fulani, labda 1 hour ago alikuwa wapi, or half an hour ago alikuwa wapi. It's easier to trace when tragedy happens. Sisemi kwamba eti ukiwa tunajua uko wapi, nothing can happen. It can happen, but it's easier for us to understand what happened. But what, Nancy, do you think about this? Because this is very true. Sahibi, it looks like everyone doesn't want people to know where they are or what they do. You know, it's like, it's kind of becoming a very common and a very normal norm kwa vijana sana. They don't even want to, yani hata wewe, if you have a person close by to you, sometimes it's even difficult to trace them. Even your family, your brothers, your sisters. True. For me, guys, since I was little, there is no way
I would be anywhere without anybody knowing where I am. Hata kama natoka nyumbani, naenda labda kuchukua labda kitu dukani, I have to tell someone, hey, I'm going to the shops. Exactly. I'm going to the market. There's no way that I would just leave without anybody knowing where I am. Siwezi. Yani, this is the sort of upbringing I've had kwamba unapoenda sehemu yoyote lazima uage. Hata kama I'm going 2 minutes away, there's no way I'll just get out and just go do my business. Who knows if you go and... We're not saying he made a mistake. We're just saying it's something that we can take. It is a good protocol kwa sababu kuna cases of emergency. Someone could be ill. Maybe there's a need. Maybe the child did something. They need to know where we can locate Nancy. Exactly. It's common decency. Kwa sababu mimi, the Mafia guy, what is most heartbreaking to me ni kwamba mwili wake ulianza kuharibika. So it's been ni muda mrefu tangu waja. Ni muda mrefu. Afu in addition to that guys ni kwamba kama ndugu zake mimi nadhani hasa mama yake hiki kitu kitamuumiza sana kwa sababu yule ni mwanae. Dying is one thing, lakini kumkuta mwanao kwamba ameanza kuharibika, that's horrible. And according to reports they are saying kwamba hakukutwa na nguo. Kwa hiyo jamani, wangejua tunaanzia fulani. Exactly. Yeah, it's horrible. It's a very tragic story, very horrible story. But I believe soon enough we'll get to actually get hold of all the answers we need, because there's a lot of questions. We're all left in a limbo, but all we need to wish him is to actually rest in peace. That is what we wish for him. Now, as we move on, huko Bariadi, there's an issue with the ultrasound. He went missing out of nowhere, and then mkuu wa wilaya wa Bariadi ilibidi sasa ingilie kati na kujaribu kusave au kurescue upotevu wa mali hii ambayo ilipelekea kutaka kuomba wafanyakazi 137 kuchanga kutoka kwenye mishahara yao ndani ya wiki moja ili kulipa mashine iweze kupatikana. But thank God, our very own Suleiman Jafo, waziri wa TAMISEMI, ameingilia swala hili na sasa hivi kutakuwa kuna formalities tofauti. How was it like for you to pay for something that you never had any idea about? Kuna yani hapo nyumbani kwangu kuna dada mmoja tunakaa naye anaitwa Jennifer. Hi Jennifer. If you're watching. Yani huyu anajua kusonya. Yani hapo angeniazima angeniazima huo msonyo wake. Nafikiri that's the only reaction that you can have here. Kwa sababu kwanza kabla ya mambo ya kulipa, in the first place, I think among the most valuable things kwenye hospital ambao inafanya mambo ya uzazi ni ultrasound. Ndio maana hata mjini hapa there's a few hospitals that have ultrasound. Sindio? Kuna na hata hiyo appointment yake mpaka uende unamuuliza mwenyewe daktari kwanza, do I really need this? Yani do I need it now au nisubiri kwanza? Kwa sababu it's valuable. Yani it's very very valuable. Yes. That is one. Hapo sio mjini bado. Ni Bariadi. Sisemi kama Bariadi ni kijijini, but I mean sio Dar es Salaam, sio jiji. Umeelewa? Pengine ni hospitali pekee ambayo wanategemea hiyo huduma. So I expect kwanza watu wasiwe na hamu ya kuiba. Lakini wezi ni wezi tu, wanaweza kuiba chochote. Hata kanisani watu wanaiba. Lakini wanaolinda hiyo ultrasound. Yani hiyo ni kama ndo kitu cha muhimu kuliko vyote huko ndani. How come that's the vault of the hospital? Exactly. How comes hiyo inaachwa wazi mpaka inaibiwa? Mpaka inatoka nje. Maana ultrasound sio mashine ndogo. Na nataka kusema hivyo. Ultrasound sio calculator, unajua sio kitu ambacho unaweza kuiba weka mfukoni. Inatokaje? That's one. Lakini pia nurses and whatnot. Wengine hawakuwa hata zamu. Exactly. How wanawezaje kuwa walinzi? Ingekuwa walinzi ndio wamekatwa mishahara, I would understand.
Lakini wafanyakazi wengine, how would they know? 137 of them. Exactly. How would they know? Sasa hii inaonyesha kwamba baadhi ya viongozi wetu wana rush into decisions. Kwa ndo maana ile sonyo nilikuwa nalisema nalitamani, yani ningekuwa naliweza sema mimi silipati. Lakini yani natamani ningekuwa naliweza kwa sababu it's yani hivyo ndo vitu vinafanya to a third world country. Kwa sababu kitu kama hicho hakitaki kutokea. Kwanza wizi wenyewe hutaki kutokea, lakini pili maamuzi si baada ya wizi yanaashiria huyu aliyotoa maamuzi haya ni mtu aina gani. I think it's just a big shame actually kwa yule ambaye aliiba hii ultrasound. Kwa sababu the government is doing so much to make our health centers and hospitals to be the state of the art. Sasa kama mtu unaona watu wanajitahidi wanaweka vifaa hospitali, wewe unaiba, unapeleka wapi? Hapo sasa. Alafu wewe una mkeo, una mama yako, umeona? Na baada ya muda mfupi watahitaji. I know. So it's quite a big shame. But again, nadhani uzuri serikali imeintervene. So I'm sure wale watu ambao kama mimi tulikuwa na hofu ya kukatwa mshahara, I'm so sensitive with my money. Noma sana. I'm so sensitive with my money. So I think right now they're relieved, and soon enough tutapata majibu zaidi of what happened and who took it. Now moving on, going back to the United States of America, of course today we had a lot of sad stories, but this is going to be cheering us up kidogo. Cardi B is going to have a song where she will feature a couple of hip-hop female artists. And the question is, would our very own Nicki Minaj be part of this team? Although Cardi B has failed to disclose the names of the ladies who will be part of the song. So what do you think, Nancy? Well, I think leaving Nicki Minaj is like the worst thing that she could ever do, because this is gonna be like the heal the world of rap. Kwa mimi nadhani Cardi B, please include Nicki Minaj. She's a great artist, and as women, unajua sisi wanawake we are very emotional bwana. We need to get to a place where we leave our emotions nyuma. I see Hadija has talent, Vanessa has talent, girls, let's do this, we just do it. Kuliko kwanza sema I'm bigger than whatever, it doesn't actually take us anywhere. So for Cardi B, I think including Nicki would be fantastic. What do you think, Sebastian? And she has a big fan base. What I think is fortunately our producers decided to put the real rappers in the pictures as well, because like the rappers that we talk about here as female rappers, we see Lil Kim there. You see now she's a rapper. You see Cardi B, she's an artist. Like if you ask me, she's an artist. She's cool, and she's cool people. Yeah, she has good songs, and I vibe with her songs. But hapo mbele tuliokewa pictures of Dabrat. Umeelewa eh? Hapo, I think it's the picture that falls there. No, okay. EVE. Umeona? Those, like for me, if you ask me, mimi kama fanatic, more Dabrat. Like kama fanatic will rap. Au ndo watu nawawaza. Hapo mtu amekosekana ni Lauryn Hill. Sasa, if she decides to feature rappers, I think it will remind people that we don't have rappers anymore, including her. Sasa, najowaza ni kwamba, is she going to feature rappers or new rappers? Okay, she got the idea after Lil Kim. Back in the days, alifanya the same. I understand. You remember that? So I believe in her sense right now, ataleta kizazi kipya. So that's my point. Kwa mimi nilikuwa natamani what the producers thought about, that she could do something like that. Yani alete sasa rappers. And then that would remind us of rap a little bit. Sababu squeezy inaona they talking on the beat. It's a good beat. But rapping, like really rapping, like we have the BT girl, I can't remember her. Lakini anatangazaga kwenye Miss nani anaitwa sijui. Miss Elliot. No. Miss Elliot of course. Lakini kuna mwingine ambao anakoga short hair. Huyu, yani if you talk about those, akiwaleta hao. Itakuwa changamoto. Lakini challenge, sorry Hadija, challenge hapa itakuwa kwamba kina
Lil Kim, Nani, wale they're like legendary. Sidhani kama hata Lil Kim naona ameingia huko siku hizi. They might not see themselves to be too high up the scale to come into this thing. But it's going to be a great thing. I was asking myself when I was actually doing this story. Nikajiuliza, coming back to Tanzania, the very few female rappers, never seen a collaboration of them. A collaboration of female rappers? Yeah, a song. Yeah, there's one. There's one ambao nafikiri alifanya mami baby yule ambao kwa East Africa zamani. Like she did one, yeah, and she's not a rapper, I think, but she's not a rapper. She just coordinated. Yeah, but she combined. She combined them, and then like kwa nazungumza kama anakufanya damu mchongo. So she did one, but it wasn't as popular. I think it's the same thing kwamba labda wengine pia wajao maarufu sana. Unajua hata huko Marekani tunakuongelea. If we talk about female rappers, how many of them do we know? Unajua? So that's another thing. Kule Marekani wengine labda wanajulikana. Lakini ndio hivyo, yani kwamba the thing is, if we really call rappers, will we see the rappers like unajua itakuwepo au they will just be artists, unajua? So yeah, so that's a challenge. Ila jaribu kupunguza ule ugumu usema. I think that's what we're saying. Yani before rap was all about the hard thing. Like hard, you know, hardcore thing. But now they're bringing it to be cool, vibey, fancy, nice, no bra. You walk around without a bra. That's new rap. Like new song, Cardi B. Hana bra. What does she teach us? Like we. Kwa sababu zamani unaona rapper amevaa overall, amevaa gauni refu. You're listening to what she's saying. Lakini squeezy, I saw a song and I was like, I'm gonna block this channel. Yani sababu they wameficha lakini ukiangalia you're like hii ni mimi siwezi angalia. And some of the rappers they are girly. Unajua they look pretty, they've got their boobs, you know, boosted up. They got fake everything. Like back in the days, you see Lauryn Hill. She's beautiful. You see her beauty, but unaona Rika Badu akianza kufanya vitu unaona vitu like EVE saizi mzee ni kujiedit tu, like make something and then we'll see it. And that is also affecting our industry. Exactly. The same thing is happening. Yes, like I was always saying, it's the pop culture. I think we need to go for a very short break. When we come back, tutaongelea our very main topic of the day, which is hugs. Do you hug? Who do you hug? How do you hug? Join us shortly. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment of going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through the second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment of going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through the second place, but he's going to win it by 2 meters. He did lose to Lynn. For joining us. This is Captured, and now we're about to bounce with our main topic of the day, which is hugs. You can talk to us through our mobile number, which is 0677 333 000. Unaweza kuchangia mada hii ambayo tunaongelea kuhusu kumbato
right? Yeah, Kumbata. sawa. Yeah. Ama kukumbatiana. Kukumbatiana au kumbato bwana. Unaweza kutueleza unamkumbatia nani, unakumbatiaje nani, hutaki kukumbatiana naye kwa nini? Ongea na sisi kupitia 0677 333 000. So, hugs. This was a very interesting topic when I actually came across it. Nikajiuliza so many questions. Okay, I love hugs. I won't deny that. I love hugs. I'm a big fan of hugs. But as how I grow every now and then, sijui nimekuwa mzee, I don't know. I find... Au watu unakutana nao? Sababu unajua kuna mtu ukutana naye unatamani tu akuhug, lakini kuna mtu ukutana naye Sebastian, I came to realize kuna a thin margin between hugging everybody and between knowing exactly what hugging is and who you hug and how you hug. There's a thin line between those three. I agree with you. That's up to you or the person hugging? So, yeah. It's all about a person and it all depends about me. Okay. I've never hugged Sebastian. I hugged him on his wedding day. Today will be the second time. I think Only on his wedding day. He got a lot of hugs. A lot. Yeah, but I remember that was the only day. I documented it, by the way. So I'm counting. I'm like, he, she, he, that, almost, no, this. Like, so how do we define hugs? And what is a hug? Because kuna ile, it's about giving a hug. Okay, I'll help you with that. Hadija, a hug. Kwanza a hug, kuna hug zile dry hugs, there's a real hug. Kwa sababu, a hug is like emotionally connected. Unaona? Like how you hug your baby. That is very warm. True. Na mimi, I've been told like I give the best hugs. And I know I give the best hugs. Okay. Because the way people hug, nilea, that's not a proper hug. When you're hugging someone, you need to like embrace them. That's a real hug. And I'm sorry to say this, like most people hasa Tanzania hawajui kugive a hug. A hug, yani ukimhug mtu, you have to hug them and you rest your naked. I have to give some training on how to hug people, kwa sababu watu yani hawajui kuhug. Yani ngoja nikwambie Hawajui kabisa kuhug. Promise. There's a part, there's a hug. You will get into trouble. With what? Kwa sababu nikwambie. Okay, ngoja nikwambie. Yani kama alivyosema, there's a thin line between what people perceive and what really is. Shakutana na washikaji zangu wengi tu ambao walipewa kumbato. Wakajitungia mtihani, wakajijumlishia, wakajisaishia, wakajiwekea na marks, unajua remarks, excellent. Unajua? Kwamba yule dada hawezi kuwa amenihug vile. Kuna jambo. There's something. Yani yule dada ananielewa. You cannot just to rectify that, you cannot hug someone like that if you're not close to them. Kwa hiyo, I will not just give them wewe umesema, sikiza nikwambie, like, am I not close to you? If you ever given Seba that hug, Seba, like if siku moja nimekutana au umeenda likizo, and then you're back and I'm like, Nancy, been a while. Hapo. See, you will hug me with your kama quality ulizozizungumza hapa kwamba you're the best. And then mimi nimekuhug tu kwamba sijakuona siku nyingi. But you give me that first class hug. And then I'll be like, "Oh, so Nancy missed me this much." A hug, yule mtu anayekuwa hug lazima I feel like Sasa kwamba saa zingine sasa hivyo unavyofanya hiyo quality unayotaka kuiweka watu wengine wanaiavoid kwa sababu wanajua nikiiweka hivi some other people may perceive it different. Lakini bado mimi ile hug ya kuja kuanza huku ukaja huku mara ukarudia na ya tatu na hiyo kidogo inanichanganya. Ila pia sisi like man we have something really real quick, yani ile pop pop. Sasa ile mnaumizana. Ile ni inategemea na ile ni hug au ni half hug? No, ile ni half hug. Lakini
Like mimi kwa mfano Warabu wanaelewana. Lakini hiyo ni mbaba na mtoto wake. Yaani katika hali ya kawaida mimi siwezi kutoka tu hapa. Na ukiangalia uso wa huyo mtu unaona there's some emotion. Probably there's a bereavement. Sikia Sanazi. Yaani mimi hapa nimetoka nimekutana na Dizo hapo. Dizo kipindi kilikuwa kizuri sana. No, kuna special circumstances. Lakini ikimbia ni kwamba mmefunga labda goli, labda mnashabikia timu moja. There, kama ukitaka kuangalia wanaume wana hug. Ndio nimekwambia kwenye mpira. Yaani hiyo ndio. Lakini emotion lazima iwe involved. Lakini wasichana looks cool. Yaani kama nyinyi hapa, unaweza tumkanyanyuka, oh, thank you. We're emotional beings. Sisi hatuna hizo bana. Sisi hapo unaweza watu wakaanza kujaji. Men don't hug like that. Okay, so hold on guys. Do you hug anybody? No. Do you must have a reason to hug? Exactly. Yes. How do you hug a person you don't know? I would hug, let me just answer that for a minute. I would hug someone I don't know if they're either very sick or they're going through comfort. They need, there you go. Oh yeah, that's true. There you go, Hadija. They need comfort. Yes. Ila kama ni mdada mimi simhug. Na mimi nilifanya research as a matter of fact before hiki kipindi ni kwamba when you give someone a hug who's like sick, you help them heal. It's part of the healing process. But nakwambia kama msichana anapitia hard time, kama anajisikia vibaya, kama mwanaume nakushauri usimpe lile hug lenyewe kabisa. I know. Yeah. Just hakikisha tu you're like okay, pole. If But you're close to her, unaweza Seba. No. Sebastian. Seba, if you're close to the girl, you can. I don't think. I can't say mtu ambao haumfahamu. Mtu ambao you're close to, they know you, they know how you feel about them and whatnot. Kuna watu ambao they don't even know the value of hugging. True. Unaweza kukutana na mtu akakuhug tu simply because umeingia kwenye ofisi yake. Hell no. Okay? Huyo ni mwanaume au mwanamke kwa upande wako? So but don't make this difficult. No. Yani what I'm trying to say is no, there are people who actually hold on Sebastian. Kabla sijapotea. Okay. There are people who think hugs are just a sweet gesture. In some cultures, like there are the people French, who believe that hugging is a sweet gesture to somebody. in some cultures it's allowed. French people without any event. Without any association, you don't know me, I don't know you. So you don't know me, I don't know you. Like nothing has happened. Like I just came into the office and you're like, hello! No, not like that. Not like hello. Formal. It's a formal hug. Yeah. Which is more of like giving you welcoming, comfort, and Seba, they will not just hug hug you. Hadi wasichana, yani hata wanawake watakuja watakwambia, hey Hadija, oh nice. Not like that. You don't most have of the to time. be ooey about it. You don't have to be ooey about it. You know what I'm getting at, huh? They think and they believe that is the sweetest gesture to somebody you don't know. In some cultures. Exactly. So you can also just keep on watching us, but please don't forget to interact. I can call us through 0677 333 000. Tunataka tujue how disgusting it is when someone hugs you that you don't know. Is it disgusting? It is. Because, like you say, there's a thin line. Mtu mwingine baada just a clean hug anakuwa all clingy. You don't need that. Alafu pia unajua kitu kingine Nancy, kwa nini unazungumzia mtu unayemfahamu? Hata unajua etiquette yake. Unajua mtu mwingine unajua hata usafi wake na nini. Kuna mtu mwingine hata una uhakika. Mtu anakuhug mzee unaona mama yangu leo nimeingia kwenye kitu gani. Lakini mwisho wa siku ni kwamba most of the times mimi ninachoangaliaga ni kwamba after an event. Yes. For instance, after a certain event ambayo ilitokea hapa katikati, someone hugged me. And you felt it. And she had never like even touched my hand like hello. Unajua? And I was like, yeah, this was cool. Unajua? Kwa nini uliona iko cool? Kwa sababu like she appreciated whatever happened. That's the emotional part of it. Yeah, kwa sasa hicho ndo ninachosema mimi kina make sense. Kuna mtu mwingine hata mjuani, lakini kwa sababu kitu ulichokifanya ni kizuri sana au kitu ambacho yeye amekifanya ni kizuri sana, you feel like enrolled kwenye hiyo. When there's an event, ndio maana nikauliza kuna sababisho
Sawa? Kuna kitu kimesababisha hicho, lakini kama hakuna, eti tumekutana tu babani atufahamiani, wewe unataka kuniibia wewe. Sasa kuna ile kwamba before you hug somebody, do you even consider yourself, like, am I in an appropriate space to actually hug this person? First, my hygiene. Uko zako umetoka gym. My breath. Zako kwenye Gym. Hey baby! Au umetoka kukimbia kama Nancy anavyofanya mazoezi ile, ghafla umekutana naye barabarani, umesimamisha gari. On etiquette of hugging. How many times do you have to hug a person? It's just going to be like boom or boom, 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 and then a kiss and a kiss and a kiss. Mimi wananiuzi wa mengi. Heri unipe handshake. Ile ya mtu anakuchukua kama you are a sack of potatoes. Akaanza ananiumiza, unajua I'm kind of fragile. Unajua a hug has to be gentle. You know, just a quick hug like that. Unaishia hapo, lakini no. Hapana, ikizidi na boa kweli. Okay, let's go to the etiquette now. Is it supposed to be 2, once, thrice? No, sasa hiyo pia mimi siwezi kusema kwamba tuna sheria kwa sababu it depends. Kwa mfano the Arabs, they have 2. Na hata kisses they have even the French. The Italians as well. Wana mambo yao yani ambayo ni huku na huku. Lakini kwa sisi even Saudis hata afu our Italians when they do it smoothly. Unajua so Arabs. it's not even boring. Yani lakini kuna mjomba, hey, niambie za siku uko poa. Nataka kunivunja mabega. Do men? Hapo anakutupia. Mimi kitu ndo stakagi. Hiyo pia ndio. Should we give kisses when we hug? No. Pardon? No, not us. Kisses when we hug? No, not us. No. It depends with the person. That's very your wife, your husband, No, will do like that. kuna mtu unaweza ukamsikia amekuhaga afu nasikia mwa. Nyinyi. You know, not even touching your cheek. But you actually hear the sound. Like the girls, like if you girls do that, it's cool. Me sioni kama. Why is it so cool for girls and not cool for guys? I don't know because I'm a guy. Yeah, that's what I want to know. I want to know the issue. It's not cool for girls, maybe for you guys. But what I'm saying is labda kwenu. Fine. I want to know the reason why men find it odd. Kwa sababu we are men. Kwani nyinyi wenyewe mkiona wasichana they kissing each other, do you find it cool? No. It's not an answer of saying because we just men. Yeah, sisi hatuoni shida. Because sisi tukiona wanaume wawili wanakiss. Nyinyi mnaona shida, that's why you don't kiss each other. No, nasema sisi hatuoni shida nyinyi mkifanya because we are the other side. Nyinyi kwa mfano, like when you see 2 girls kissing, you find that odd, si ndio? Because you're a girl. Lakini when you hata nyinyi saa zingine you find 2 guys about they're gays or whatever and you're like me I don't know, but sisi we're like no kwa sababu sisi we are of that race, so we don't expect that to happen. Lakini when it's the other gender we're like hiyo haina shida, mbona kama labda ina shida. So what happens when you meet a person who comes from that culture, let's say Mfaransa, Mwarabu? Benefit of the doubt. You just have to give them that. Ni culture yao. Yeah, ni culture yao watu. Akifanya hivyo kufanyia wewe ambayo utakuwa uncomfortable. Lakini wewe unafanya reaction. Kama unafahamiana naye labda ni mgeni wako umemleta nyumbani. Yaani wewe utakachofanya ni kumwambia tu don't do that again. Lakini wakati anafanya you find that odd, but there's nothing you can do about it kwa sababu kashafanya, but you have to tell them sasa. Kwa sababu usipomwambia you're also wrong. Inabidi umwambie ili pia asimfanyie mtu mwingine wamani. Ila kama umjui kabisa hata unaweza kumchenjia. If you have an Italian friend akifanya hivyo kimwambia no, huoni kwamba utamuumiza? Haumuumizi, unampenda. Nikwambie kwa nini? Kwa sababu unamwambia. What is civilization according to you? According to me, civilization is acting according to the environment and the time. Kwa hiyo civilization ni kwamba ukienda Marekani uact kama wa Marekani. Ukienda Rome act like Romans. Ukienda Tanzania act like Tanzanians. So inabidi umwambie rafiki yako kwamba mimi I'll deal with you. Tukiwa chumbani kwetu huku fanya chochote unachotaka. But this is not cool in front of people kwa sababu huku hawaamini hiki tunachoamini. La sivyo ni bora mimi nikufanya ujisikie vibaya kuliko watu 1000 au watu 50 wa kufanya. So kama unampenda kweli
You need to tell them that. Okay, so this has just... I don't think the Chinese use each other. Anyway, we'll find out more about... No, we have to find out. It's quite interesting, huh? Yeah. Because at least today we had to know. Personally, I think it's best if you know how to perfectly hug. Who do you hug and where do you hug? Or where do you give such kind of a hug? Not everywhere, not to everybody, not any time. That was our main topic for today. Let's go for a quick short break to already with #+255. Was pretty quick. Now we're back with our #+255. Here we talk about our culture, you know, discover Tanzania and Tanzanians. For those who are our guests from other regions from SADC, at least you get to learn one thing from us today as we talk about pilau. Yeah. Huko nasikia mtu anasema cha mtume, you know, it's like pilau kila mtu ana perception yake. Yeah. So pilau, it's one of our very how do I put it? It's a very Staple dish. It's a staple. It's not a staple. It's a sacred It is. It's a ceremonial kind of a dish. ceremonial. It started as a ceremonial dish, yeah, which apparently got so interesting and people couldn't get much of it. It has become like a weekly affair on a special occasion or on a special day. Yeah. So we cook pilau. That was the value of pilau Actually, you're making before. us hungry. Okay, Why that did was you the bring value pilau? of pilau before. Now, pilau, the one that we know is pilau, beef pilau, chicken pilau. But right now with the recipes, the list goes on from fish to seafood to vegetarian to all that. Whatever you feel like, you put it in there. But the most recognized is beef, mutton and chicken. These are the most common pilau. So with me, pilau is a delicacy, guys. It's not just a ceremonial food, it's a delicacy. I don't know how it happens to you guys. It is. And man, hamna pilau zuri kama pilau ambalo linapikwa Uswahilini. Lile pilau mnapikiwa, mnawekewa hapo kwenye sinia, mnakaa kwenye mkeka. That's salivating. Ukala ukashinda kuamka. But pilau. Pilau unajua, the thing about pilau hainaga secret. Ukipika hapa 3 houses down the line wanajua kwa kina Nancy leo wamepika pilau. Lakini pia mimi naona pilau linakuwa na raha zaidi. Of course kama mtu anaipika analipatia, which goes with kila chakula. Of course, yes. Lakini pia kama yani lenyewe limeshatengenezwaga kuwa ceremonial. Kama tu kirudi jioni ukakuta pilau limepikwa hata likiwa tamu vipi. Hata alikuvutia. Yani linakuwa halina mzuka. Lakini Lakini kama la Jumapili au la Ijumaa. Au sikukuu. Yani kwamba leo sikukuu, leo kuna pilau. Kwa kwanza kitu cha kwanza ni kwamba unakuwa unalisubiria. Yani kwamba ni kama watu wa soka ile mechi unaoisubiria. Au kama tuseme watu wa nguo na nini, kama kuna nguo zako fulani unasubiri utazinunua Ijumaa au utazivaa Ijumaa. Yani kwamba you're looking forward to hii pilau. Alafu kuna pilau moja la kuni. Juu watu hawafahamu sana. Wao wanaposema la Uswahilini, sio la Uswahilini, la kuni. Yani pale shida ni kwamba halijapikwa na gesi. Yani lile limepikwa na kuni. Pilau la kuni ni tofauti. Hata wali wa kuni ni tofauti kabisa. Tofauti na mkaa. Na chakula cha kawaida cha mkaa wala cha tena afadhali mkaa, gesi ndo kabisa. Kwa hivyo sasa alipiki pilau katika hizi sio kama hilo. Sasa katika hawa watu wasiofahamu siku hizi na tutakuwa kuwapafunzwa. Ni kwamba haya ni tofauti. Ndio maana wengine tunakuwa na kanzu za ziada pale nyumbani kwamba utakaposikia kwamba kuna shughuli mahali basi naona kwa ustazi kwa siku hiyo. Lakini kwa sababu unajua kabisa kwamba pale ni tofauti. Lakini pia ile looking forward to it's mental. Ndio maana pilau tunalichukulia na kuchukulia. Wa Nigeria wana kitu chao wanaita jollof rice. Nishaikoonja, sijai kujua kwa nini wanaipigia kelele hivyo. Ndio kama wewe unapopigia pele. Siku waje waonje huko. Wakijaga huko wakionja, wanagundua kwamba wanapigia kelele kule kwa ajili tu ya utaifa. Lakini hii pilau kwanza inavunukia ni tofauti kama alivyosema Nancy.
Pili, rangi yake kwanza ukiikuta tu sehemu unajua kabisa leo hapa pana shughuli. Tatu, hivyo vikolombozo vingine sasa kama itawekwa na kama nyama unasema nini, kama ni lile rojo la nyama la mchuzi unakuwa wa hatari na wewe. Kwa vitu vingine ambavyo vinaendana nao. Lakini tatu, kwenye sherehe tunajua kwenye mashughuli siku hizi kidogo wanajaribu kulikataa pilau, lakini bado lazima liwepo. Kwa lenyewe lina heshima yake. Yaani kwa Watanzania sisi hiki ni chakula cha heshima. Tunaongeleaga ugali hapa tena, lakini ugali tulipozungumzia ulikuwa ni chakula ambacho unajua hata unaweza kuwa unakula kila siku. Ila pilau lina heshima bwana. Lakini pilau unaweza kuwa mlikuwa na mgeni akawa ameshaaga. Akagundua kwamba leo linapikwa pilau. Lazima abaki. Akagairi ushangaa anaaga haondoki. Anaaga haondoki. Mpira unakaribia kwanza ngoja niangalie sasa kipindi kimoja. Kumbe anasikilizia ndani vipi. Alafu unajua kuna kitu ambacho watu hawajajua, kuna tofauti. Unajua ukisema pilau la viungo vizima, there's a very special thing about it. Ni vile ambavyo havijasagwa. Ni tofauti na vile vya siku hizi vya unga. Umeona? Kwa hiyo ukikutana na lile pilau ambalo lina viungo vizima na unataka kuoa dizo, wake ni kwamba the ingredients are very simple. Mtu anaweza kazinunua popote na akapika. Haina complications. Ni chakula ambacho when you eat it you just want, you just there for more. Sasa Hadija, kwa hazijawa kwa grounded, haichukui muda mrefu kupika. Haichukui kabisa kwa sababu zenyewe ziko very rich in flavor and the aromas are very high. Watu wanaulizaga wife material. Kati ya kitu cha kwanza cha kujua wife material, jamani awe anajua angalau kupika. Sio kila siku mnapeleka kutoka nje. Ajue sio kila kitu unajua hata yule mfanyakazi wa ndani anaelekezwa na mama. Kwamba mama siku akikaa pale anamwambia unaona? Simuona kilichotokea? Umeona? Simuona kilichotokea? And you're like mimi mke wangu akipikaga pilau au akipika wali maharage sishibi, yani huwa najaza tumbo naendelea lakini ni kwa sababu anaweza jambo hili. Lakini kuna watu wengine wadada wa nini na gani kwanza unakuta kucha iko hata iko viungo unasema vimenywe vile labda vitunguu saumu nini, sasa na kucha ziko huku maili 9 saa ngapi utamenya vitunguu? Lakini chakula bwana ni kitu kimoja muhimu sana katika kuleta familia pamoja. Exactly. Na ukiangalia pilau, how do you find your pilau? Ule kwenye sinia, ule kwenye sahani? Mimi vyovyote. Mimi tatizo langu ni kwamba mimi tatizo langu kwa mimi napenda kula. Kwa hivyo na waga sina machaguo mengi. Kwa hiyo mimi vyovyote nitakavyolikuta na nimekuwa kwenye mazingira tofauti sana. Nimeshakuwa wakishua kwa nguvu zangu mwenyewe, lakini nishakuwa mtoto wa Kiswahili, yani kwa maisha ambayo nimekulia. Kwa hivyo najua mikokote ni full. Kwa ukiniwekea uma na kisu tunaenda sawa. Ukiniwekewa mkono Kwani kwamba raha nyingine ni kula pamoja. Wewe hujakutana na watu wa maana wewe. Ukutane na mimi na kampuni yangu. Wewe utaboa ungetamani uwekewe pembeni. Ushibi. So that is all about pilau. It's one of our delicacy. Chakula ambacho is very ceremonial. Everyone wishes to eat them on special days, special occasions, with special people at home. That was it. Let's have a short break. We'll be back with our memes to laugh more. Okay, it's time to laugh out kidogo with our memes. Let's take on our very first meme. Is Google a boy or a girl? Obviously, a girl, because it won't let you finish your sentence without suggesting other ideas. What do you guys always have to say? We're giving you options. I think we think faster as women. Exactly. That's why Google had to come up with such kind of brilliant idea. That's very wrong. Confirm. In the regulations interview, first regulation, never finish someone's sentence. Yani wakati mimi nako interview hata kwenye kipindi, like I'm interviewing you, afu kabaki I should just wait. Wewe utafute mpaka ulipate neno lako. Kwa sababu ubaya wa kumaliza sentence yako nakupa idea mpya.
kuliko na ile uliokuwa nayo. Saa zingine mnatusaidia kujibu maswali ambayo majibu tulikuwa hatuna. Unajua as women, we have au ulikuwa kwa rafiki yako fulani. It's like for a woman, guys, this is so true, Adija. It's like we have so much stuff going on. Really. Yeah. Take care of the family, we have our own jobs to hold down, etc. Lakini For guy, anaamka, breakfast is there. Which guy? Those are the guys you're talking about, not mine. Not like me. Common guy. Yeah. The number of chores done by an ordinary woman. Sema wewe hata ukiangalia mamako, kweli ukiangalia vitu alivyofanya as a mother. Ni vingi sana. Lakini kwa nini amalize sentence ya mtu mwingine? Tunataka kusave time. Sio kusave time, ile inamnyima. Hiyo nikwambia sasa na sibaya. Inakunyima jibu sahihi. Yaani wewe, mimi naongea na wewe. Unaniambia Seba, kwa nini leo umeamua kuvaa suruali nyekundu? Nakwambia unajua nilichokuwa nafikiria nyumbani. Sikiza kama wewe umevaa nyekundu au kwa sababu fulani. Nakwambia hiyo. Unarahisisha. Shajua tai. Thank you for giving us. Second the second meme. A thief broke into my house last night. He started searching for money. So I woke up and searched. Actually leo nimeona kitu kimoja ambacho ameweka, nafikiri Junior ndo aliweka na mimi nikachukua nikaweka, it looks like this one. Anasema mtu akianza kuniambia please my bro, naomba uniazime pesa. Kitu cha kwanza anamwambia, first of all, thank you for believing in me. Yani kabla sijakupa jibu langu, maybe I should thank you for my for your belief. It's hilarious when someone looks for something that is not there. Definitely mtu mwingine ambaye akili zake ni fupi kama mwenye hii aloandika hii mema atakusaidia. Let's find it together. Uage. Sasa mimi najiuliza wakitapata and then watagawanaje sasa? Au utapata wapi wakati ana uhakika hakuna? Hawapati kitu. So how do you break into someone's house without even knowing if that thing is there? Okay, so our third meme is when your coworker tries to tell you how to do your job, even though you're the one that trained them. Yeah, just system. Why are you the way that you are? Like, for real? Come on, it's disgusting, and I will give you the very same gesture. Yeah. How come you pretend like you know everything? No, things don't work that way. And I would definitely say that thing to myself. And I'll say that thing within myself. I want to open my mouth. Like for colleagues, borderline, kwamba, this is my space, let me do my job. Where if it's something that you really must say, like, you don't have to be yapping every time. Kwanza you are a source of distraction. But when someone does that, who hafikiri kwamba you were there before them? Yeah, exactly. Or you learned that. You already know this, and why am I telling that person? There's a thing like getting ahead of yourself. You need to be humble in life. Show respect to the who trained you. Yeah, me, I have a special set of answers to people like those. So if you want to know them, hit me up. Definitely will. I have a special set of answers. Yeah, I will give you one answer, then you go back home. And I hear it's quite effective. What Seba does. Yeah. Quite effective. Yeah. Quite effective. It helps. We'll check you out. Yeah, it helps. Yeah, I think utabidi tuazime mawili Kama mna matatu. prospects. Somehow, bitch. Not for free though. Everything's for sale. Okay. We'll do a barter trade. That would never be difficult. Thank you so much, guys. It's been fantastic talking about all the stories and the main topic, which is hugs. I think today, I never knew if it was quite ordinary, but again, disgusting at the same time. And then pilau, people are already craving here. Yui, Seba, una plan gani? Tafuta pilau au leo ushalimaliza? Leo ushalimaliza. Ushalimaliza leo Jumapili ushamaliza. Next week. Unajidai. Thank you so much, guys. I think that is all for today. Let's meet next time right here on Capital TV. My name is Khadija Zimbwe. We had Nancy Masengo and Sebastian Kolowa. It's goodbye for now.